변호사로서 법정에 대해서 좀 배워야 되겠다 그런 생각으로 등록을 했는데 그것은 정말 국내 조정과 국제 조정과 또 조정의 의미와 그 철학적인 배경까지 여러 강사님들의 실질적인 경험과 생각들이 너무나 알차게 전달이 되었고 제가 조정에 관한 단순한 어떤 지식을 얻는 것이 아니라 내가 조정인이 되고 싶다라는 어떤 비전까지 가질 수 있게 되었던 너무나 소중한 기회였습니다. 적으로도 도움이 되고 일하는 데는 당연히 도움이 되고 그다음에 장기적으로 조정인이 될 수도 있고 안 될 수도 있지만 꼭 인생에 있어서 필요한 강의다. 인사드리겠습니다. 이번 조정 전과정을 기획하게 된 상사중재원 후보팀장 권희환입니다. 자! 말할 수 없어요? 이거 봐보세요. 200개보다 많으신 분. 조정에 대해서 제일 많이 이해를 하고 계신 두 분이세요. 박수 한번 크게 주세요. 그 조정인으로서 이제 얘기를 들을 때는 위로를 하려고 하고 공감을 하려고 해줬는데 막상 내가 그 입장이 되니까 더 스트레스가 올라오던데요. 우리나라는 똑같은 공감이란 말로 번역하는데 엠파티가 있고 심퍼티가 있잖아요. 나도 월세 살아. 근데 내가 조정을 하고 싶었던 게 아니고. 아니 무슨 뭐 겨울에는 판사들이 쉰다고 체크하니 무슨 4월에 그냥 갑자기 이걸 하래요. 그냥 나라도 어쨌든 돈 빨리 받아야 되니까 막. 강재선 선생님도 진짜 많이 호흡 많으시겠습니다. 월세도 많이 못 내시고 연기학과 나오시고 그러시고 의원님이 몰아가 주시나요? 해보겠습니다. 예. There's no room for the negotiation. I can negotiate the damage claim only. Paris Biotech has enough cash for business. Jeremy, do I have to answer this? Well, no, you don't. I already got her answer because her silence means yes. There is Okay. insolvency issue. So that's an assumption that you're making, and an assumption carries a certain risk with it. His tactics. He kind of pressurized our company using his financial status, and also he now bring another tactics like a defamation claim. I do not Absolutely. want to show our weakness too much to him. I understood that completely, but what did you also hear him say when he thought that you might be in financial difficulty? But I'm sure at some point as a mediator, you see the solutions and you have a direction in mind. And my question is, at what point of the process do you find, how do you balance that? Whether it's to expedite or facilitate best idea in the world, and at what point do you get involved? So I think this is the biggest danger for lawyers. We look at a case and we have a very clear understanding of what could happen, and we think what is logical and rational as a fair compromise in law. What I have had to learn to undo is that reflex, because more often than not, we do not understand the needs and interests of the parties. But I've found out, and I've been now doing mediation since 1996, and I've done quite a few hundred cases, the more I withhold my opinion, the more I hold back from making a proposal, the better off everybody is. It's not because I'm making horrible solutions, it's just that there's always more information that I do not know. And the more I can dig into the emotions, the more I can dig into what matters for them, that's where the magic, that's where the gold in a way lies, and that's where the solutions can be found. So we've got to be changing fundamentally our logic. This is not about coming in as a lawyer, knowing what the outcome could or should be in law. It's saying that's a benchmark for what the outcome is, but let me see if people can do better than the law. And I can only find out what's better than the law by finding out their subjective needs and interests and finding out, is there a business solution to this? And again, in my case, in more than 95% of situations, that has happened. Dam았습니다. Thank you very much, everybody. It was a pleasure.
내가 얼마나 변호사적으로 사고하는지를 깨달았어요. 그래서 제가 어떠한 변호사라는 번데기에서 나비가 됐다라고 할까? 사건을 바라본 관점이 더 확대되는 그런 경험을 했습니다. 야.